టర్కీ టవల్తో ఫీలింగ్ కోల్డ్ అన్నమాట, కోల్డ్ కాదు, దట్ ఈస్ ఫీలింగ్ వెరీ కూల్ అనమాట. హాయ్ చెప్పు వ్యూవర్స్, హాయ్ చెప్పు వ్యూవర్స్, హాయ్ చెప్పు. బెడ్ టవల్తో ఆడుకుంటుంది. ఓకే, like, share, subscribe my YouTube channel actorsherry. టేకింగ్ బాత్. డైలీ మనము మన పెట్ అనేది స్నానం చేయించాలా. ఓకే, స్నానం చేస్తే చాలా హెల్తీ ఉంటుంది. పెట్ అనేది హెల్తీ గ్రో అవుతుంది అన్నమాట. సో దీని గురించి చాలా ఉన్నాయి, చేయాల్సిన కేర్ అనేది చాలా ఉంది. చూపిస్తాను అనమాట. హౌ యూఆర్ ఫీలింగ్ ప్రగ్గి, చెప్పు. హౌ యూఆర్ ఫీలింగ్, కూల్ ఉందా? హౌ యూఆర్ ఫీలింగ్ చెప్పరా. హౌ యూఆర్ ఫీలింగ్ డబ్బులు, హౌ యూఆర్ ఫీలింగ్. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనం దీన్ని మంచి టర్కీ టవల్తో తుడవాలి. ఓకే, వెయిట్ వెయిట్ వెయిట్. టర్కీ టవల్ తీసుకో, బయటికి తీసుకొస్తాం. ఆబ్జెక్ట్ ప్రతి ఈజ్ ఫీలింగ్ కోల్డ్ అన్నమాట, కోల్డ్ కాదు, ప్రతి ఈజ్ ఫీలింగ్ వెరీ కూల్ అనమాట. పెట్టుకుంది కదా, కొంచెం చలి పెడుతుంది. ఇప్పుడు చలి వరకు చూడాలి. ఆబ్జెక్ట్ ఓకే ఓకే ఓకే. ఇప్పుడు ఇలా టర్కీ టవల్ తీసుకొని సో పెట్టుకున్న టర్కీని డ్రై చేయాలన్నమాట. ఓకే, సో టర్కీ టవల్ తీసుకుంటే హెయిర్ అనేది టర్కీ ఈ ఫర్ ఉంది కదా, దీని నుంచి బయటకు వచ్చేస్తుంది తొందరగా. సో చాలా వాటర్ ఉంటుంది అన్నమాట దీంట్లో. సో ఇమీడియట్గా తుడిచేయాలా, అదర్వైజ్ కోల్డ్ అవుతుంది టర్కీ. ఓకే, ఓకే ఓకే. చూడు, హాయ్ చెప్పు, హాయ్ చెప్పు వ్యూవర్స్, హాయ్ చెప్పు వ్యూవర్స్, హాయ్ చెప్పు. హాయ్ 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 దగ్గర హాయ్ చెప్పు ప్రగ్గి, హాయ్ చెప్పు. హౌ యు ఆర్ ఫీలింగ్ నౌ ప్రగ్గి, హౌ యు ఆర్ ఫీలింగ్ నౌ. అచ్చుడాలి. హాయ్ చెప్పాలా, షేక్ అండి, షేక్ అండి, షేక్ అండ్ షేక్ అండ్ షేక్ అండ్ షేక్ అండ్ షేక్ అండ్ షేక్ అండి, షేక్ అండ్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రగ్ ఈజ్ ప్లేయింగ్ అనమాట. కొంచెంసేపు బెడ్ టవల్తో ఆడుకుంటుంది. ఓకే, నైస్ ప్రగ్గి. చూడు ప్రగ్గి, నీకు ఎందుకు కొరుకుతున్నావు ఇది? నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రగ్గి ఫీడ్ ప్రోటీన్ లడ్డు అనమాట. ఇది తినిపిస్తాడు. ఇటు రావాలా, బౌల్లో వేస్తే ప్రగ్గికి ప్రోటీన్ లడ్డు అనమాట. కొంచెం హెయిర్ ఫాల్ అవన్నీ అవుతున్నాయి, అందుకని ప్రోటీన్ లడ్డు తినబెడుతున్నాం. బాగుందా, తినరా. తింటా. ఓకే, షీఈస్ హ్యావింగ్ ప్రోటీన్ లడ్డు. సో ఈ హెయిర్ అనేది ఊడకుండా
వీఆర్ టేకింగ్ కేర్ అనమాట. మార్నింగ్ మిల్క్, తర్వాత కొన్ని గ్రాన్యూల్స్ ఉన్నాయి, ప్రోటీన్ గ్రాన్యూల్స్, తర్వాత ఈ ప్రోటీన్ లడ్డు. ఎలా ఉంది తగ్గి? హౌ ఈజ్ లడ్డు? లడ్డు ఎలా ఉంది చెప్పు. లడ్డు ఎలా ఉంది? సో ఇట్లా ఆడుకుంటూ తింటుంది. జస్ట్ 4 months ఓల్డ్. ఇంకా కొంచెం ఏజ్ వస్తే దానికి ఇంకా మెచ్యూరిటీ వస్తుంది. సో ఇది అపాయింట్మెంట్ ఫ్రెండ్లీ కాబట్టి వీటిక్ పగ్ అనమాట. వై పగ్ అంటే పగ్ ఇష్టము ప్లస్ అపాయింట్మెంట్ ఫ్రెండ్లీ కాబట్టి. సో పెద్ద న్యూసెన్స్ ఉండదు దీంతో. సో ప్రజెంట్ మేము ఉండే కమ్యూనిటీలో దీన్ని మెయింటైన్ చేయడం అనేది పెద్ద రిస్క్ ఏం కదా, అట్లా లోపలికి వెళ్ళదు. కొంచెం స్టీజింగ్ కూడా ఉంది కాబట్టి కొంచెం లైట్గా మెడికేషన్ ఉంది, అది మధ్యాహ్నం లంచ్తో పాటు పెడితే అయిపోతుంది. ఇప్పుడు టైం వచ్చేసి 11 అవుతుంది. ఓకే అవుతుంది. అలాగే సో ఇలా ఒక 1/2 అవర్ తింటుంది అనమాట ఇలా స్లోగా. సో ఇక్కడ నక్కింది అనమాట, బ్యాక్ సైడ్ నక్కి ఆడుకుంటుంది అనమాట. ఓకే తినవా ఫీడు? తగ్గి. సో గిర్తా ఉన్న దాన్ని ఇంగ్లీష్లో ఏమంటారంటే స్క్రోలింగ్ సంగతి అంటారు. సో డాగ్ ఈ స్క్రోలింగ్. ఏయ్ అది టీవీ రిమోట్, అది ఇలా ఆడుకుంటూ ఉంటుంది అన్నమాట. సో ఇలా స్క్రోలింగ్. కరెక్ట్ వర్డ్ అనేది మనం డిక్షనరీ చూసి డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాను. సో ఇఫ్ యూ పగ్ ప్లీజ్ షేర్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ యువర్ డాగ్. ఓకే సో ఇప్పటి నుంచి ఈ వీడియోస్ కూడా వస్తాయి అన్నమాట. ఓకే బాయ్ చెప్పు ప్రగ్గి. బాయ్ చెప్పురా. బాయ్ నాకు కాదు దాన్ని చెప్పు. యూట్యూబ్కి బాయ్ చెప్పు. సారీ వ్యూవర్స్కి బాయ్ చెప్పు. ప్రగ్గి బాయ్ చెప్పురా. హ్యాండ్ ఇలా చూపి ఇలా. ఓకే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్. సబ్స్క్రైబ్.